Our society is becoming more inclusive in many different ways, yet there are still issues that need to be resolved, especially in workplaces that are typically male dominated. For example, construction, phone repairing, and mechanical jobs could be doubting careers for women, not due to the type of work, but the potential social prejudices such as stereotypes thrust on women at workplace could create an unattractive environment for them. It is clear that as a more modern society, there is a plus to encourage women to step forward for their roles to diversify the workplace and open out opportunity to all worthy candidates, but that doesn't mean that entrenched and existing prejudices towards female workers are labor intensive, research stated. Fatou Mbow, a young Gambian who is into mobile repairing, explains how the inspiration came to her, which makes her venture into the trade. Liggéey bi daal mooy loolu mu ngi nii daal comme bu ma si doon dugga dégg la métti na te amoo woon si benn expérience waaye ak loolu noonu yëpp dama dee wax ne lu nekk rek practice la soo practice rek dina baax so comme bu ma si doon dugga comme man Nigerians laa doon liggéeyal maa ngi woon Haidara Plaza so bu ma nekkee foofu noonu maa ngi gis gaay ñu ngi liggéey so man like liggéey bi ba bëgg a dee after si ma ne gaay ne man tam dama bëgg a mun liggéey bi so benn bés teg ma jóg ma ibi téye skuru ma ne leen ne dama try man tam ma mun liggéey bi so waaye man comme ku ma jàngal liggéey bi moom nag dafa gaañu so experience bu ma am yëpp moo ko def si man moom moo tax bi ma mun ibi mobile di fix mobile so liggéey bi daal nekk na lu nga xamante ni métti na métti wu. As a female, she faces many challenges due to her gender, which never stops her from carrying out the work. Jafe-jafe yi moom bari na waaye comme doomi aadama luñ dee wax rek trial nga mun a waxaa nit wax bu ne ñu ne wax bu ne sarax la so lu nekk rek soo ko def rek dangaa am patient ak lu munti nekka dangaa gis nit mu ñëw mu andil la phone mu ne la ne screen bi moo am problème waaye fekk phone bi am na different problème yu fa nekka waaye benn rek la laa wax screen so su ñëwee yow dangaa fix screen bi mu dem mu ñëwaati mu ne la ne charging system bi nekkul di work so ak loolu noonu yëpp dangaa try pour négocier ak customer bi nga try noo ko satisfy ñeneen ñi dañ dee am understanding pour jënd charging system waaye ñeneen ñi comme duñ am understanding pour li fi daa yow dañuy wax ne suma phone bi yëpp a ngi doon work waaye ak loolu noonu yëpp dangaa try pour waxtaan ak customer bi o nga lifin ko daal nga try bi nga satisfy ko mu dem pour next time. She tells Fatou some of the challenges she faces in getting materials for work. Dama si dee am jafe-jafe waaye comme easy wul daal because Dubai laa dee order te xam nga business bu ees la tamit sometimes danga order bagage bi yéena yi suy ñëw si yoon bi dafa toj so danga gis ne loolu noonu yëpp sa losses la muy nekka yéena yi dafa ñëw du work so losses bi daal comme dafa dee mun a bari daal waaye ak loolu noonu yëpp danga tere nga muñ nga xam ne noonu la so jafe-jafe bi tam dafa dee nekka. Fatou's dream is to expand her business if she gets more equipment and support. Jàppale ma comme si wàllum bagage yooyu noonu nga gis ne man tamit dinaa try ma employ suma yeneen Gambians mbooloo bi Gambians pour dëkk bi dem kanam because soo bàyyi xel liggéey bi comme foreigner si ñoo ko nekk di dominate si dëkk bi so comme dafa jot pour ñun jigéen ñi tamit ñu am façon métier yi ni parce que daf ñuy jàppale su lu bari so bëgg naa loolu tamit. Mobile phone repairing is a job not many women do in the Gambia. Therefore, empowering Fatou will enable her expand her business and motivate many young girls venture into male-dominated professions, provide them youth employment and earn decent living. Reporting for Kerr, I am Ramatulai Jao.